வணக்கம் கௌதம், நான் சுதீர் ஸ்ரீனிவாசன். மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ப்ரெஷர்ஸ் மைண்ட். கார்கி ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம மீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கார்கி ஃபிலிம் பார்த்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நிறைய நுவான்சஸ் ரசித்தேன். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஃபிலிம் பிடிச்சது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு அடுத்த மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா எடுத்தவங்க கூட உட்காந்து படத்தை அலசி ஆராயிறது தான். அப்படின்னும் பொழுது சரி கௌதம் மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ ஆன் தி ஷோ. நாட் அட் ஆல், ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ. ஃபில்ம் பொறுத்த வரைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் இட் டீல்ஸ் வித் கீ சப்ஜெக்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட், செக்ஷுவல் அபியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் உள்ள போகுது. அண்ட் சமீபத்தில் நிறைய படங்கள் ஓரளவுக்கு அதை அணுக ஆரம்பிச்சிருக்கிறதாக நான் பார்க்குறேன். மோர் தென் 2-3 ஃபில்ம்ஸ் கம் டு மைண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்படின்னும் பொழுது நான் என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, இதில் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக சமீபத்தில் நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் எப்போலேருந்தும் நம்ம செக்ஷுவல் அபியூஸ் காமிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம படத்தில், வில்லன் இதை பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி. பட் இப்போது அந்த விக்டமோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து காட்டக்கூடிய பல கதைகள், அதாவது பெண்ணுடைய எமோஷன்ஸ், பெண்ணுடைய ரெஸ்பான்சஸ் எப்படி இருக்குன்னு காட்டக்கூடிய சில படங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. நீங்கள் இந்த ஷிஃப்ட் எப்படி பார்க்குறீங்க? திஸ் ஹோல் ஆங்கிள், ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் வாஸ் இட் வைல் யூ ரைட்டிங்? Like you rightly said, a lot of films have touched the similar subject, they've touched, and I wanted it to be different. So I'll tell you the best one line of why this is. நான் காலிக்கு கதை நரேட் பண்ணேன், காளி வெங்கட் ஃபஸ்ட் டைம். அப்போது சொன்னார், பரவாயில்லையே சார், இந்த வீட்டில் கேமரா வைக்கிறீங்களே, உங்களுக்கு ஓகேயா அப்படின்னு. ஃபார் மீ தட் வாஸ் த ஐடியா. ஐ சைட் இந்த சைடில் இந்த கதை சொல்லி பார்க்கலாமே, இதுதான் நிறைய பேர் நம்ம சொல்கிறோமே ஒரு வாட்டி. ஏன்னா இங்கேயும் அதே எமோஷன்ஸ் இருக்குது, அதே டர்மாயில் இருக்குது. ஆஸ் ஆர்டினரி ஆஸ் அ ஃபேமிலி தட் இந்த சைடு இருக்கும், இங்கேயும் அதே தான் இருக்கும். நமக்கு எப்போவுமே ஒரு 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 சைக்கலாஜிக்கலாக இஃப் யூ சி, ஒரு 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 பர்சனை அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம், எனக்கு ஃபஸ்ட்டே தெரியும் அவன் அவன் மூக்கு இங்கே ஒரு மார்க் பார்த்துருக்கீங்களா. பட் அவர் கூட இருக்கும்போது யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ போஸ்ட்மார்ட்டமில் ரொம்ப ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணுறோம். எனக்கு தோணுச்சு ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு அந்த. பட் ஏன் அப்போவே சொல்லனா, இல்லை ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தோணுச்சு. ஹவு வி மேக் த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப்டர் த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஹஸ் பீன் சர்வ்ட். Would it be fair to say that அதுதான் ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்துச்சு அந்த கதைக்கு, இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி? இல்லை, ஆரம்ப புள்ளி my father is a economist, social research and all that. ஸோ அப்பா எப்போவுமே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லின்னு இருப்பார். அதாவது நம்ம டிவியில் இந்த சில ரிப்போர்ட்ஸ் பார்ப்போம் இல்லைங்களா, சுனாமி, earthquake, highway murder, 17, some lot of these tragedies அப்படி man-made or natural, the artificial ones, or so as to say. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது லைக் we'll feel வெரி பேட், ஐயோ என்ன ஆச்சு பாரு, ஐயோ இதெல்லாம். பட் அப்பேரண்ட்லி சம்வேர் இன் த ட்ரெஜெக்டரி ஆஃப் இமோஷன்ஸ், த ஃபஸ்ட் இமோஷன் இஸ் யூஸ்வலி ஹாப்பினஸ். நாட் ஃப்ரம் எ சேடிஸ்டிக் பர்ஸ்பெக்டிவ், ஹாப்பினஸ் பிகாஸ் நல்ல வேலை இது நமக்கு நடக்கலையே அப்படின்றது தான் ஒரு ஹியூமனுடைய தாட் ப்ராசஸ். ஆனால் நீங்கள் அந்த எமோஷனல் ட்ரெஜெக்டரியில் கரெக்டாக அது எப்போ வருதுன்றது பின் பாயிண்ட் பண்ண முடியாது, அவ்வளோ டிஃபால்ட்டான ஒரு இடம். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தோணுச்சு. தென் ஐ தாட், ஒருவேளை we feel that way because we don't put ourselves out of our comfort zone. Like if you saw somebody win a lottery, you'll say, எனக்கு அடிச்சிருந்தா நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் தெரியுமா. If you see somebody getting murdered, you will not say, எனக்கு இந்த மர்டர் நடந்துச்சு நான் என்ன தரும். So the comfort அப்படின்னு நம்ம. So I thought one day, what if we put one normal person in that place? You wake up and the world has collapsed around you. ஸோ இது எனக்குள்ளே இருந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ். அட் த சேம் டைம், at that point I had met a friend who would go on to become my co-writer, ஹரின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ we used to bounce ideas off each other, and he had said something about a guy fighting for his father who's been wrongly accused, and that was that graph story. So I said, what if we can take it from there, and what if we make it about the bond that a girl shares with her father. And that's how ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டி இருந்திருக்கும்ல நீங்கள் எழுதும்பொழுது. ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஒன்று நீங்கள் ஒரு அக்யூஸ்டான இருக்கக்கூடிய அவனுடைய ஒரு ஃபேமிலி சார்ந்த ஒரு கதையை ஒன்று சொல்கிறீங்க. ஆமாம், எதிர்த்தரப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் ஆக்சுவல் விக்டம் ஆஃப் வாட்ஸ் கான் ஆன் இருக்காங்க. அப்படின்னும் பொழுது வெரி ட்ரிக்கி தின் லைன்ல டு மேக் ஷூர் தட் இது அவங்கள இக்னோர் பண்ண மாதிரி ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது. ஆமாம். ஸோ
நிறைய we devised a few things like யாருடைய லைஃப் ஹாஃப்லேருந்து நம்ம காட்டணும், யாருடைய லைஃப் பிகினிங்லேருந்து நம்ம காட்டணும், டிசைர்டு இம்பேக்ட் என்ன, இவங்க எதை நம்ம வந்து கிராண்டடாக எடுத்துக்கலாம், எந்த பெயினை கிராண்டடாக எடுத்துக்கலாம், நம்ம காட்டலைன்னா கூட அது ஆடியன்ஸுக்கு ரீச் ஆகிடும். It was not a calculated guess, but I think it's a strategy we took. This person's pain will start off from scratch. அதை நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த மாதிரி we mix and match பண்ணி தான் நானும் ஹரி we played around with each thing and we tried to see basically just one thing, we didn't want to take the audience for granted. Right. So we said we came to all familiar points. And we said இங்கிருந்து நம்ம வேறு டைரக்ஷன் போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ரைட். அண்ட் மோஸ்ட்லி கதைகள் பொறுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒன்லைனராக நிறைய கதைகள் பொறுத்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, when an ordinary person is thrown into an extraordinary situation. That is your first plot, one line plot from I think from Charles Dickens to everything. And I think till the end of time that will still be from, if you take from, I don't know if you put Memento on the list to my favorite Fargo, or a lot of these things, it will all deal with some. In fact, one of the pioneers for that in Tamil film will be director Bala sir. If you see, they are extraordinarily ordinary. Yeah. பிதாமகன்ல யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு 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 அனிமல் லைக் மேனை எடுத்துட்டு சிவிலைசேஷனுக்குள்ளே போடுவார். Right. So that I think that if you present something like that freshly, I think audience and the ordinariness and I mean it in the most complimentary way, casting somebody like Sai Pallavi becomes very important to this film. It becomes essential. Yeah. ஏன்னா especially when we are surrounded by இந்த ஒரு heightened expectations of beauty standards இருக்கணும், அப்படியே perfection இதில் இருக்கணும். நிறைய படங்கள்ல நான் இன்ஃபேக்ட் என்னோட ரிவ்யூவில் இந்த படத்தை பற்றி எழுதும்பொழுது கூட நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன், மற்ற படங்களில் நிறைய படங்களில் ரொம்ப சோகத்தில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் காலையில் எழுந்து பார்த்தோன்னா அப்படியே தெளிவாக பர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்க. அண்ட் யூ பி லைக் யூ டோன்ட் பை இட். ஸோ யூ டோன்ட் கேர் அபவுட் இட் அஸ் மச். பட் இங்கே இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு டக்கு நம்ப முடியுதுல்ல, இவங்க ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ்ல இருக்காங்க, அங்க இருக்காங்க. எனக்கு ஆக்சுவலி மோர் தென் தி ஸ்ட்ராட்டா வாட் ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் இஸ் லைக் இஃப் யூ கோ அண்ட் நாக், இஃப் யூ இமேஜின் யூஆர் லிவிங் ஆன் 4th cross, ஏதோ ஒரு வீட்டில் ரேண்டமாக போய் நாக் பண்ணால் யூ வில் ஃபைண்ட் அ உமன் லைக் திஸ். எனக்கு அதுதான் ஐ வாண்டட் தட் பர்சன் டு பி பிலீவபிள். ஐ நோ திஸ் பர்சன், இந்த மாதிரி அந்த கனெக்ட் இருந்தால் பெட்டராக இருக்குன்றதுனால தான் மற்றபடி இவங்களுடைய ஒரு வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப இயல்பானது, சராசரியான ஒரு ஆள் வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஏதாவது கருவிகள் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டி இருந்துச்சா in terms of like her performance or anything? No, not at all. She could just read the script and off the bat she was yeah, she was. See, a few things that I had thought, அந்த பஸ்ஸில் வருது வெள்ளை கலர் இயர்ஃபோன்ஸ் தான் போடுவாங்க, ஓகேங்களா. பேக் வந்து it's a worn out bag, the way you come and keep your sandals in your house. Your mother who makes dosa batter. So I didn't want to take too much time to every production house that I was at before I took up myself said first scene வைங்க, அதாவது இவங்க எப்படின்னு காட்டணும், அப்பா பொண்ணுடைய லவ் நம்ம காட்டணும். I said there's no way I'm going to do all that. So I didn't want to. ஏன்னா இன்னைக்கு மக்கள் வந்துட்டு நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பார்த்துன்னு இருக்கிறாங்க. சில தியேட்டர்ஸில் நான் பார்த்துருக்கேன், லொக்கேஷன் ரிப்பீட் ஆகும்போது தே சேயிங் இது அந்த ஃபிலிமில் வந்த வீடு தானே அப்படின்னு. கரெக்ட். ஸோ எதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுக்கணும் தான் நான் அந்த ரிஸ்கில் சம்திங். அண்ட் சின்ன சின்ன வேலைகள், அவங்க வீட்டு வேலைகள் செய்வது ஒரு முக்கியமான இன்ஃபேக்ட் ஒரு பெரிய ரிவீல் சீன் நடக்கும் பொழுது கூட அருவாமனையை வச்சுக்கிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு வீட்டு வேலையை தான் அந்த இடத்துல செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. இஸ் இட் டு மேக் ஷூர் தட் ஷி ஹஸ் சம்திங் டு டூ? Actually, we've cut the scene before and after, so okay. I know it will make sense to you. தேங்காய் சட்னி அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Right. Okay. So she would have told when he comes back, I'll make தேங்காய் சட்னி for him. But that next day she makes, but that bit also is not there. Right. Filmuடைய beginningல when she comes home, she'll tell her mom, தேங்காய் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து தேங்காய் எடுத்து வை, நான் அப்பாக்கு சட்னி பண்றேன். Got it. Indulgence had to be. My editor was anti-indulgence. இது எல்லாமே ரைட்டிங்ல சேர்த்த விஷயங்கள். ஆமா, இதெல்லாம் ரைட்டிங்.
and in the father-daughter bond is obviously an important part of this film itself. Yes. Which explains any biases that she may have or he may have. அப்படிங்கும்போது இந்த அது யூஸ்வலாகவே அது ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லப்படுது. ஆல்வேஸ். எஸ். ஸோ உங்களுடைய அவேர்னஸ் ஆஃப் த இன்ட்ரிகசிஸ் ஆஃப் தட் ரிலேஷன்ஷிப் எங்க இருந்து நீங்க பார்த்ததுலேருந்து படிச்சதுலேருந்து சமுதாயம் புரிஞ்சு? Usually friends, from the friends that I have who told me the way they've thought about their fathers, and I've seen my sisters, not own but my cousins, and even if they fight with their father, or even if the father is a strict man who doesn't talk too much, I know what they think of. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுல என்ன யூனிக்காக நீங்க பாக்குறீங்க அந்த உறவுல? ஒரு பெண்ணுக்கும் அவருடைய அம்மாவுக்கும் இருக்கிற ஒரு உறவு அது வேற மாதிரியான ஒரு உறவு இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த what's so unique, what's so special about it? I think that first point of bravery, courage, values, by default, no matter what, I think the girl sees it in the father first. So it becomes embedded, and somewhere subconsciously with every guy that they seek out in life, I think they somewhere want to see in their image. Yeah. Somewhere they want to see a version of at least half of the best version of their father. I've seen a lot of people tell me that, this is why I went out with him, he took care of his mom, he paid the bills and all that. So often doesn't work out right, but it's still what they seek. It's a very, it's also rooted in Freudian absolutely ideas. Absolutely. I just didn't want to bring the word, but it just goes there. It works both ways, for boys who think like that, they want some version of their mother in the girls. While we are talking about seeking partners, in the படத்துல Gargi is shown to have a boyfriend, a fiance in the beginning of the film, but nothing comes of it, obviously. By the way, நீங்க படம் யாரும் பார்க்கலன்னா இந்த இன்டர்வியூ படம் பார்த்துட்டே பார்த்துருங்க, ஸ்பாயிலர்ஸ் அலர்ட். பட் அவருக்கான வேலை இந்த படத்துல ரொம்ப குறைவாகத்தான் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன்ல அந்த கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும். So why was it important for you to what utility did you see it serving in this film? No, see, in terms of length I can't say much, because we were a 3-hour 10-minute film which we cut to 2 hours 15 minutes. But in terms of him bringing value to the film, he was a very important part of her life, like appa vitta, this is whom she wanted to settle with. And if you see that place where he comes and says, hey, he's in trouble now, let's go off somewhere else, he believes he's doing the right thing. Right, yes. He's not saying that, we can't stay here, it'll get screwed up here. He's saying, hey, I know what's happening, let's just leave and go. And இது நான் எனக்காக மட்டும் சொல்ல, ஒன் நல்லதுக்காகவும் சேர்த்துதான் சொல்றேன். அசம்டிவா அவர் அகாமடேட்டிவா இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சொல்றாள். So that for me is one part of the society. If you see a couple of things, what we did was I don't know if I can say all that, but சொல்லலாம், நம்ம தான் சொல்லிட்டேனே. இல்ல, but still you haven't said the actual thing. No, so the Saravanan, Parthiviran Saravanan sir plays a role in it. He is accommodative of Gargi's request when she comes and says, can I see your daughter? He doesn't have to be. But I said, no, I'd like this man to be like this, who says, you want 2 minutes, go spend 10 minutes. But there's a facet, and there's audience who will be angry also. That is the brother who comes in and says, get out of my house. So multiple perspectives of our common living society, we thought wherever a characters கொடுக்கலாம். இது நம்ம ரைட்டிங்ல ஃபர்ஸ்டே டிசைட் பண்ணிட்டோம். நானும் ஹரியும் வந்து ஒன்னொன்னுக்கும் இப்படியே கொடுத்துனே போகலாம். They could represent this, they could represent this as real as possible. Sometimes we have bad representations also. இப்போ நானும் நீயும் வெளியில் போனால் எப்படி இருந்துப்போ ஹரி அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம். If I were a cop, I would have liked to be that cop who will become corrupt in the next 3 years. So this guy is in his last round, the SI. He's in his last 2-3 years. அதுக்கப்புறம் he'll become corrupt. Right. இப்போ ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு semblance of resistance இருக்கு. Exactly. I said, okay, அந்த ஜோனில் அவரை வைக்கலாம், அது போதும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒன்னொன்றுக்கும். And நீங்க இப்போ இந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும், ஃபியான்சே பொறுத்த வரைக்கும், யூ சேயிங் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் விச் இஸ் அவருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவர் சரியாத்தான் பண்றாருன்ற மாதிரி. இன் அ சென்ஸ் இந்த படம் யாரையுமே அவ்வளோ சுலபமாக இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு கேட்டகரைஸ் பண்ற ஒரு ஃபிலிம் கிடையாது.
அப்படின்ற பொழுது லைக் இந்த ஒரு வேர்ல்டு வியூ why do we see so little of it in films usually? ஏன்னா நம்ம அதாவது சராசரி மக்கள் கூட நம்ம பழகும்போது நம்ம உறவுகள்லாம் பார்க்கும்பொழுது இங்கே யாருமே தெளிவான கெட்டவனோ தெளிவான நல்லவனோ யாரும் இருக்கிறது கிடையாது. Because does it not make for attractive cinema? Is that it? Yeah, in fiction, grey is a very unattractive place. Black and white are attractive. Grey means there you have to start thinking. So sometimes maybe I don't think. Yeah. And I don't know if I'll make another film like this. அப்படியா? This film required me to be a certain way, and I did that. I'd like to do something that is probably black or grey next time. Or black or white, I'm sorry. ஒரு இடத்துக்கு மேல இந்த படம் பழக்கம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே கிரேன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல இந்த படம் ஒரு கோர்ட் ரூம் ஸ்பேஸ்க்குள்ள போகுது. அங்க இந்த டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பத்தி பெரும்பாலான படங்கள் யூஸ்வலாக அகைன் ஃபார் மேபி அட்ராக்டிவா இருக்காதுன்றதுனால என்னன்னு தெரியல, யூஸ்வலாக காட்டுறது இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்ச கோர்ட்ல வேலை செய்யக்கூட 2-3 பேர்லாம் எப்போ பாரு தலையை பிடிச்சிக்கிட்டு பேப்பர் தான் பார்த்துக்கிட்டு தான் நான் பெரும்பாலும் பார்த்துருக்கேன். வேர் கேம் யுவர் ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தட் சிஸ்டம்? I'm assuming your dad probably helped a lot with it. My? Your dad, because you said he's an economist. No, I am a lawyer myself. Fair enough. Okay, got it. So I've not done much of practice, but I've done some corporate and some outside the country work and all. But right, I knew how it worked, and I could not. The least I could do is serve my. அந்த தொழில் தான் நான் பண்ணல. அட்லீஸ்ட் உங்களை கரெக்டாக காமிச்சிடுறேன் இந்த தொழில். The least I could do is serve the fraternity, right? So I had that court alone built from scratch. Right. அதுக்காக நீங்க பர்சனலா ரிசர்ச் எல்லாம் பெருசா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது because you are fairly familiar. But பண்ணோம். Yeah. If you see everything involved in the case, with regards to procedure, documentation, everything is a stitching of multiple cases from across the country. Multiple judgments that I've read, multiple arguments that I've heard. The best parts of a lot of things நான் ரீடைன் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ளே அப்படியே எடுத்துன்னு வர ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு லாயராக இருக்கிற உங்களை பல படம் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் இரிட்டேட் பண்ணியிருக்குன்ட்டு தான் எனக்கு தோணுதில்லை. எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த படத்தில் ஒரு டயலாக் கூட வருது, இது ஒன்றும் சினிமா கோட் கிடையாது. ஸோ இட் ஃபெல்ட் லைக் சும்மா எழுந்து அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படியே. ரைட் கௌதம், ஆனால் இந்த பெண்கள் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆணாக நீங்கள் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது இன்னொரு ஆண் கூட சேர்ந்து தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்க, இந்த படம் எடுத்திருக்கீங்க. இதுக்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு குவிக்காக ஒன்று கேட்கணும் அப்படின்னா, ஒரு ஆணாக do you feel any residual guilt carrying forward from being a man in the first place? ஏன்னா lots of men talk about that. தெரில ஏன் இப்படி இருக்கானுங்கன்னே தெரில, எனக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வருது இவங்கெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அப்படின்னு சொல்கிறது. பட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி அந்த ஒரு பெண்ணுடைய மனநிலையை புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் இந்த மாதிரி கதை எழுதும்போது. ஃபர்ஸ்ட் யூ ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் இஸ் வுமன், தி விக்டிம் இஸ் வுமன் அப்படின்றது அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை நீங்கள் என்ன எடுத்தீங்க? அது இயல்பாகவே வந்துச்சா? தனியாக அந்த மாதிரி ஒன்றும் எடுக்கல. I think unfortunately I've known a lot of friends who've gone through whatever incidents at home or at other places, and I think somehow a few of them have found a friend in me to share things, and so it was just a story bank that I had in terms of everything that had been told, and everything that I took from whatever said person said, I made sure I tell them, do you think it's okay? So this is one thing that I would like to use. There's the color yellow, so that's a very close friend of mine. I see. So I asked her, are you sure? She said, it has to be told. Tell them. No, tell them. Yeah. She's overcome the fear, but it sends shocks, when it's part of your life, you're seeing and all that, okay, suddenly hit agadu, ayyo indha color dane appadine. So that really added a lot of value, I think, especially because suddenly those little details make it real, illa? Yeah, that's what makes the person, like a lot of women who saw the film said, sometimes I feel bad about opening my Instagram, that the message section. The DM section. I'm not new, I don't use them both, so I don't know. Over the last couple of days, I read a couple of really disturbing, I don't know how to look at it. They're
தேங்க்ஸ். எங்களுக்கு நடந்துச்சு இது உதவி எஸ் எஸ் எஸ். ஸோ அது படிக்கும்போது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும், பட் ரொம்ப நன்றி இந்த கதையை எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு. ஸோ யூ டோன்ட் நோ வாட் டு சூஸ். கப்புள் ஆஃப் தம் ஆர் ரியலி ஹர்ட்ஃபுல், பட் ஆனாலும் அதையும் மீறி அவங்க தேங்க்ஸ் சொல்கிறாங்க, இதை எடுத்துன்னு வந்திருக்கீங்களே இதுக்காக நன்றி. அதில் ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஆர்ட் கன்சியூம் பண்ணும்பொழுது விச் ஸ்பீக் ஆஃப் ட்ராமா தட் தேவ் கான் த்ரூ, ஐ திங்க் இட்ஸ் சப்ரஸ்ட் ஒரு மாதிரியான ஒரு ஆதரவு கிடைக்குதோ. மேபி இதே தான் இன்னொருத்தருக்கும் நடந்திருக்கு. நான் பண்ணாத வேலை. I'm not alone. Yeah, and sometimes it's a little too dark, no, when the with respect to who's the person who has done it. So when they see somebody exposing that person, like I think some I don't want to say whether they look at it as victory, but some messages நேற்றுக்கு தான் படித்தேன். இதனால எனக்கு ஆக்சுவலி தெரியல அங்கே போய் அன்ரெட்டாக அன்ஃபில்டர்டு தனியாக இருக்கும்னு. நேற்று ஓப்பன் பண்ணால் இவ்வளோ இருக்குது. ஸோ ஒன்றுனா படிக்கும்போது பட் இவ்வளோ டார்க்கான ஒரு ஸ்பேஸில் ஆப்ரேட் பண்ணுற ஒரு ஃபில்மாக இருந்தாலும் ப்ரொஃபவுண்டான ட்ராமா எல்லாம் நிறைய கேரக்டர்ஸ்க்கு நடக்குது இந்த படத்தில். இதுவும் ரொம்ப கூச்சல், கதறல், அழுகை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஓவர்லி சென்டிமெண்டலான ஃபில்மாகவோ நாய்ஸியான ஒரு ஃபில்மாகவோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் சாரோ அண்ட் கிரீஃப் இந்த படம் இல்லை. ஓரளவுக்கு குவைட்டான ஒரு ஃபில்மாகவே இருக்குது. அப்படின்னும்போது இதுவும் ரொம்ப கான்ஷியஸான ஒரு சாய்ஸ். அப்சல்யூட்லி ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ மை மோட்டிவ் வாஸ் திஸ். பாதி மட்டும் நம்ம சொல்லலாம், இன்னொரு பாதி அவங்க ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு ஆடியன்ஸாக. அதாவது டெல் ஹாஃப். We have this habit where we'll put subtitle, we'll hold a placard, all telling the same thing. Then music will accentuate. So I said, அது வேண்டாம். So I would tell Govind the same thing. நான் ஒன்று எடுத்துன்னு போனால் நீ வேறு டைரெக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணு. ஆனால் that marriage should be such that it adds some sort of, either it adds a zen-like feeling or it adds a trauma-like feeling. இதுதான் நம்ம ஒர்க் பண்ணோம். And he is nothing less than a magician when he knows, when he gets to that, the scene, and when he puts himself in the middle of the chaos, I know what he does. Even before Gargi happened, I knew what he was capable of. So that and his music was such a crucial part of the enjoyment of this film. இந்த ஒரு முழு அனுபவம் அவங்களுடைய ஒரு மென்டாலிட்டி அவங்களால ரிலேட் பண்ண முடியுமா, எம்பத்தைஸ் பண்ண முடியுமா, அது அவங்க சந்திக்கக்கூடிய அன்எக்ஸ்பிரஸ்ட் கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். He gave it a medium. That was, and lots of distortions எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார்ல. ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷனில் ரொம்ப டிஸ்டார்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. then we reduced, அவ்வளோ வேண்டாம் நமக்கு அப்படின்னா அவனும் பயங்கரமாக பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா. I hope you interview him someday. He's very reserved. I don't know if he'll give any. Yeah, that's probably why we haven't spoken yet. Yeah. ஏன்னா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு 96 வந்து புதுசுலயே நம்ம பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு and then off the record ஏதோ ஒன்று ரெண்டு விஷயம். For that matter, my writer also, I think everybody who worked on this show, they were very, very, but I had few people that were points for me, like why this became instrumental. Instrumental, pun intended. இந்த பல முறை, அதாவது இப்போ சமீபத்தில் ஒன்று 2 படம் ஞாபகம் வருது. ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு நடக்குது, சாய் பல்லவி மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கஷ்டத்தில் இருக்காங்க, அவர் கூட ஒரு ஆண் இணையறாரு அவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக. அப்படின்னும் பொழுது பல முறை கொஞ்சம் மேல் சேவியர் ஐடியாவாக அது மாறுறதுக்கு நிறைய கதைகளும் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம். where the focus becomes on the man who saves what a man அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடும். இந்த படம் ஐ திங்க் இட் வாஸ் வெரி காஷியஸ் நாட் டு கெட் இன் டு தட் ஸ்பேஸ். இல்லை காளி வெங்கட்டை நம்ம இவங்களோட ஒரு பெரிய ஆணாக காப்பாற்றுற ஒரு ஆணாக காட்டக்கூடாது. அது நான் கான்ஷியஸாக பண்ணேன்னா என்னன்னு தெரியல, எனக்கு இந்த வாய்ஸ் தான் சொல்லணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஸோ ஐ திங்க் எவ்ரி திங் எல்ஸ் வாஸ் பில்ட் அரவுண்ட் தட் ஐடியா. ஏன்னா இவர் கோர்ட்டில் சம்பாதிக்கக்கூடிய 1-2 வெற்றிகள் வந்து அதன் வழியாகத்தான் இவங்க சிச்சுவேஷனே காப்பாற்றப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி மாறிடுச்சு அப்படின்னா then she becomes insignificant there. இல்லை, ultimately the last straw was still with her. Right. Yeah. Which is probably why அந்த கடைசியில் அவங்க நிர்ணயிக்கிறது கூட இதில் யார் இதுதான் இவர் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதும். Absolutely. Right. அண்ட் காஸ்டிங் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி. சாய் பல்லவி பற்றி பேசணும், நீங்கள் காளி வெங்கட் பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க. சரவணன் பற்றி ஐ வாண்ட் டு டாக் இன் டீட்டெயில் சம் டைம் லேட்டர். பட் மோர் வேற ஒரு ஆங்கிள் மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம்ஸ் வரும்பொழுது இதில் யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன்ற கான்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு கதை தான். அப்படின்னும் பொழுது தென் யாரை காஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்தந்த ரோல்ஸில் ரெட் ஹேரிங்ஸாக வர்றவங்களாக இருக்கட்டும், இல்லை
இட் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல. ஏன்னா சில பேர் வந்து அவங்க ஹிஸ்டரியில் நிறைய கெட்டவங்களாக அவங்க ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ணியிருந்தா தென் யூ ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்லி அசியூமிங் இன் ஓ ஒருவேளை இவனா தான் இருப்பானோ ஆர் ஈவன் தி அதர் வே அரவுண்ட் அப்பனா கண்டிப்பா இவனை பண்ண மாட்டாங்க. So there's a lot of second guessing that happens beyond the universe of the story itself. இந்த கேரக்டர் வந்தா இவன் எப்படி வரான். இப்போ சுழல் கூட நான் ரீசென்ட்லி ரைட் அதுலேயும் இப்போ ஹரிஷ்ன்ற மாதிரி உத்தமன் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வராருன்னா அப்படின்ற யோசிக்கிறது. ஸோ யூ டெல் மீ அபவுட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சரவணன் இந்த படத்தில் ஹையர் பண்ணுறதாக இருக்கட்டும், இல்லை லிவிங்ஸ்டன் ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணுறதா இருக்கட்டும். When we started to write, we were very less a thriller. The idea was to make it an emotional drama, an emotional coming of age drama set against a courtroom backdrop. This is what we aimed and we tried to write, which eventually I think had the plot points of a thriller. That's how we went ahead with it. So we actually had a proper red herring episode, which was in itself it was a 14-minute episode, which we removed because I saw that had begun to become the pattern. You take them to a proper guy saying ivanda irukonu, and then he breaks it open and you realize it's not him. And I think it was fun, I don't know, in late 90s or the first part of the decade, and somewhere unknowingly we had written the same thing. So I was very unhappy. We removed that, which actually had a prominent artist doing that role. அப்படியா? Okay. It was a big shoot. We waited 3 months to get permission somewhere. My EP was pissed when we decided to scrap it. But it had to be done. I knew it was taking the story away. And that episode alone balanced the fact that women are capable of doing something too. So it was not just a red herring by saying, hey, avan paru. That guy's story actually spoke of injustice that had happened to him. Oh, got it. Okay. Yeah, Okay. no sort of balance. But I think that didn't land well. Even when Surya sir saw it, he said, அது அவ்வளோவா லேண்ட் ஆகலை அந்த பாயிண்ட்டுன்னு. I realized maybe I was being stubborn and that's why we had kept it, and if it's not working for the story then. Right. Okay. And Mr. Saravanan பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது I totally enjoyed his performance in the filmல. Even though I mean he doesn't get so much screen time, so to say, but இருந்தும் அந்த ஒரு it's a very tricky character to pull off also. I mean, how do you channelize that sort of emotion unless you've gone through it? அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது. So the first time I narrated the story to him, we met in Green Park. Okay. And I narrated to him. He had tears rolling down his eyes and he was trying to control it, like I'm not crying. And that whole thing was happening, and then he said, I don't know how you will make this into a film. I'll let you know. So he went home, spoke to his wife, and I think it was his wife who convinced him, no, this story needs to be said. And then he said, தலைவா நான் பண்ணுற தலைவா இந்த கதை அப்படின்னு. So I think he comes from the time when the meter of acting was a little louder than what you want now, and he'll be bloody honest with you. So தலைவா நான் கொஞ்சம் ஓவராக பண்ணிடுவேன், அப்படியே பிடிச்சிடுங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணிடுங்க. So the moment he gets adjusted to your vibe, he delivers brilliantly. And he got the story and he was yearning to play. He has got Ren also. He said, really looking forward to play something like this. And for us, he was one of the things we had kept in hidden for the second half. So I needed somebody that I know will actually... Who's like strong personality. Yes, exactly. So I think that way, that risk was worth it. And he's also grappling with so many emotions there. ஒரு பக்கம் ரிவெஞ்ச் எடுக்கணுன்ற ஒரு கோவத்தோட சுத்தணும், இன்னொரு பக்கம் almost he also seems like a good guy. Yeah, and he's not wrong guy. And like the scene where he comes home, so when we wrote it, I knew that scene was sort of a good scene because it was one of the only places in the movie where the grief of the character reaches the screen before the character reaches. Right. The moment you see him, by then his grief has reached us. Hey, பாவண்டா அவனை யாரும் நோபடி அவனை இப்படி பண்ணிட்டீங்களே, அவனும் ஒரு அப்பா தானே அப்படின்னது. So that day Sai and Kaali were back to back rehearsing and all that, and I said there's nothing you two can do. This will belong to this man. I'll just cut to close shots of your reaction, and I think that happened. There's so much. And அந்த ஒரு சீனுடைய ஒரு வெற்றியாக நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா,
you're not just scared for these people. இல்லையா? ஏன்னா ஒருத்தன் வீட்டுக்குள்ள ஒரு வெப்பன் எடுத்துட்டு வரான் அப்படின்னும்போது அவன் தான் கெட்டவன், ஐயோ அவனை யாராவது தடுத்துருங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது. You just now hope that shit doesn't hit the ceiling. Yes. And I personally like, because I told everybody no dialogues for this scene. Let the whole thing travel in music. Right. And then go in those like enga silence with no enga idu. That way I think it was nice. Right. அதாவது பெண்கள் வளர்க்குற பல குடும்பங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், கான்ஸ்டண்ட்டாக இப்படி பண்ணாத இப்படி பண்ணு, இப்படி பண்ணாத இப்படி பண்ணு, இப்படி பண்ணாதன்ற மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக பம்பார்டிங் தெம் வித் அட்வைஸ். ஓ நல்லதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்றது அடிக்கடி அதெல்லாம் சொல்லப்படும். அண்ட் சம்ஹவ் என்னதான் ஒரு ஆண் இருந்தாலும் அந்த குடும்பத்தில் நீ இப்படி பண்ணாத, இப்படி நீ நடத்தணும் பெண்களை அப்படின்ற ஒரு அட்வைஸ் அவ்வளோ இருக்காது. அண்ட் ஐ தாட் திஸ் ஃபிலிம் கார்கி வந்து சில முக்கிய கருத்துக்கள் அதை பொறுத்தும் சொல்லாமல் சொல்லுது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஃபிலிமில். ஸோ நான் உங்களை கேட்கணும்னு நினச்சது, இந்த ஒரு இன்டர்னல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்குதுல்ல இந்த கார்கி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டருக்குள்ளேயே, தன்னுடைய ஓன் பார்வை பெண்களை பொறுத்து சமுதாயத்தை பொறுத்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கு, கொஞ்சம் இல்லை நிறையவே ஃபுல்லாகவே மாறி இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அது சார்ந்த புரிதல் பற்றி ஐ தாட் ஐ லாஸ்ட். See, it's something that I think you get it when you read something about screenwriting and all. Your external journey has to complement your internal journey. It's not just about going and getting that bag of gold. Why did this person need that bag of gold at this point in time? That is the internal journey. ஒருவேளை இந்த டைமில் இந்த இன்சிடெண்ட் அவங்க லைஃப்பில் நடந்திருக்கலன்னா நாளைக்கு என்ன ஆயிருக்கும்னு தெரியாது. இது ரிப்பீட் பண்ணியிருப்பாரா இல்லை யாருக்கு என்ன ஆயிருக்கும்ன்றது. ஸோ ஐ தாட் இல்லை அதுக்காக தான் இந்த பாயிண்டில் இவங்க லைஃப்பில் இது வைக்கலான்னு. ஸோ தட் ஹேஸ் டு காம்ப்ளிமெண்ட் ஐ ஃபீல் யுவர் தி ப்ரோட்டகனிஸ்ட் இன்டர்னல் மீட்டிங் தி எக்ஸ்டர்னல். இட்ஸ் பிரிட்டி மச் ஹவு ஒரு ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங் டிவைஸாக நீங்கள் அதை சொல்கிறீங்க. நான் எப்படி மீன் பண்ணேன் அப்படின்னா, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த பாலிட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹவு த ஜெண்டர் பாலிட்டிக்ஸ் பற்றியே நான் கேட்குறேன். நான் அது சார், when did you realize there was something off about constantly telling women to do certain things to keep them safe? Or do you even think it's wrong? I don't know, to each his own, right? Like I've been, I think my sister still, when I came to the press meet, she still said ஏன் நாங்கள் வெட் பண்ணல, இது என்ன இது டக் அவுட் பண்ணிருக்க, டக் இன் பண்ணு. I think it's the way of like motherly instinct coming out, I think. No? I don't know if it's, your instinct to guard your little one and all that. Maybe அதுதான் நினைக்கிறேன். அது தாண்டி அது I don't know if there's a politics to it. இப்போ நான் இதை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னா, இவங்க வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இவங்க தங்கச்சியை வந்து பத்திரப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப தீவிரமாக வேலை செய்கிறாங்க. கான்ஸ்டண்ட்டாக அட்வைஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அப்படி இப்படி ஆச்சுன்னா கூட ஐயோ என்னாச்சு ஏதாச்சுன்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு பதட்டம் இருக்குது. இந்த மாதிரி துணி போடாதான்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு காட்சி கூட இந்த படத்தில் வருது. So in a sense she understands that what, the onus is not on us to keep ourselves safe. அதாவது at one point without spoiling it for people, it's okay anyway, இவர்கிட்ட எங்க போய் தப்பிக்க முடியும் அல்டிமேட்டாக, இல்லையா? நீ ஏதோ வெளியில போறன்றத பத்தி நீ பேசிக்கிட்டு இருக்க, but ultimately I guess sometimes safety is an illusion only. But you have to do everything you can do to live under that illusion that வெளியில் போகாத, இது போடாத, அது இதுன்னு பண்ணால் ஓரளவுக்கு சேஃப்டி இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை தானே. இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும்? 24 hours தங்கச்சி கூட ட்ராவல் பண்ணோம் அந்த அக்கா, அது பண்ண முடியாது. ஸோ டு த பெஸ்ட் ஆஃப் வாட் தே கேன், ஐ திங்க் தே டூ. Which, I mean, if you ask in my case and all, everything that my parents asked me not to do, I would do. As a kid. That became the starting point. அந்த வீட்டுக்கு போகக்கூடாதா, வாங்கடா போயிட்டு வரலாம் சுத்தம். இந்த there were brief, almost half-hearted attempts at humor once in a while. முழு மனசோட பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல. அப்படி சரி இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு ஜோக் மாதிரி ஒன்று எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு சரி போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இல்லை, அது எனக்கு எப்படின்னா, இவங்க ஃபேமிலி வந்து டஃப்பான சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறாங்கன்றதுனால இந்திரன்ஸ் can't lose his character. He is still that fellow who likes tea vada and all that. So his character is actually designed on
if you go to courts, no, சில டைம் டீ கடை கிட்டேயே உட்காந்துருக்கிற அட்வொகேட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு காலையில் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க, மச்சி டீ தம்மெல்லாம் வரும், அவங்க கோர்ட்டு அதுன்னு கிளம்புவாங்க. மத்தியானம் ஒரு குரூப் வருவாங்க, அவங்க வந்துட்டு வாடா சாப்பிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து பார்க்கிங் லாட் அங்கே எங்கேயாவது போய் குட்டியாக ஒரு நேப் எடுத்துகிட்டு வந்து ஈவினிங் வந்தால் மறுபடியும் ஒரு குரூப் வரும். ஸோ திஸ் கை வாஸ் தட் கை ஃபார் மீ. நாட் டு சே தட் ஹி டிடன்ட் நோ டு ஆர்கியூ ஆர் ஹி டிடன்ட் நோ த லா. பக்கத்தில் இருக்கணும் எவ்வளோ தெரியுமோ, ஹி நியூ தட். பட் கொஞ்ச நாளாக கேஸ் இல்லை, இவனும் விட்டா சரி ஓகே ஏதோ வந்து பண்ணிக்கலாமே அப்படின்றது. எப்படியோ ஓட்டிடலாமே, டீ தம் எல்லாமே இருக்குது, மந்த்லி வாடகைக்கு எப்படியோ வருது காசு, சம் மந்த்ஸ் ஐ ஹவ் டு பாரோ, ஜெய் சின்னாஜி அப்படின்னு யோசிச்சு அப்படின்னு அவருக்கு அவருடைய வாய் திக்குது அப்படிங்கிற அந்த கண்டிஷனை, அந்த ஸ்டாமரிங் அவர் கொண்டு வர்றதுக்கான காரணம் அவர் இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்டாக் ஆக்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஆக்சுவலி நோ, அண்ட் that's another whole script. அப்படியா? And that I took that character from there to make him like this. So as in you had written a lot more that's not part of the film angram. Yeah, I'd written one script based on a lawyer. Oh, the character separate away. Okay, yeah. Okay. I brought him from there into this, that's all. Right, okay. So I've rewritten that now with the much. Oh, you're still planning to make that? 100%. அப்படியா? Okay. Right. No, but with a much better, not better, with a much more exciting handicap I've given him there. So. Exciting handicap. Yeah, right. Okay. So அந்த சென்ஸ்ல தான் ஒரு நீங்கள் ஐ மீன் யூ ரைட் ஃபில்ம்ஸ், யூ மேக் ஃபில்ம்ஸ் அப்படின்னும் பொழுது இஸ் தேர் அ டெண்டன்சி சம்டைம்ஸ் ஃபார் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் டு பிரிங் இன் சர்டன் எப்படி சொல்கிறது ஒரு டிசபிலிட்டிஸ் for narrative excitement, and is that right or wrong? அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு கேட்கலாம். I don't know, I mean I can't comment whether it's right or wrong, but if you're doing a bad job at it, then you should kill yourself. Right. See, for a time, for the longest time rather, in films you saw that stammering was a humor tool. It takes time to deliver, and in that time somebody else says something else and all that. I don't know, maybe people are okay with that, or we've laughed at it. I'm pretty sure our own family members have laughed at that joke. So where do you draw the line of what is henceforth politically correct and not correct? Because you see some new articles online that say, hey, these things should be reprimanded. I don't know, I'm sure all of us have laughed at when some short fellow stumbled and fell in films, I mean. So suddenly it will be so எனக்கு என்னன்னா யாரா ஒருத்தர் வந்து if somebody மேக் சென்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எப்படின்னா இப்போ படங்கள் வந்து சமுதாயத்துக்கு மேலே ஒரு இம்பேக்ட் இருக்குது அவங்க அதுக்கு அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் அது உங்களை சிரிக்க வைக்குது அப்படின்றதும் நீங்கள் அடுத்த வாட்டி ஒரு ஸ்டாமரிங் பர்சனை உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் போது உங்கள் மனநிலையை அது என்ன சென்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணது, இட்ஸ் ஓகே டு மாக் ஹிம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையை உங்களுக்கு கொண்டு கொஞ்சம் தள்ளுதோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. டு மாக் ஹிம் ஐ டோன்ட் நோ, பட் சி எனக்கு நம்ம என்ன அகைன் a bit of it that we could not retain is he's developed that from his parents' death. And that happens to him only when he's nervous. Yeah. Like if you see the 4-5 times when he's cornered by the public prosecutor, he gets nervous. அந்த ஒரு பதட்டம் வரும்போது பதட்டம். Then at one time Gargi asked him, what the hell are you doing? You're wasting time. And that's when he says, யோசிச்சு நிற்கிற. Yeah. So only when he's under a little pressure or stress, this happens. Now the other way to do this is with everybody who watched the film who said, மின்னி ஒரு சீன் வச்சிடுங்க, இவருக்கு நர்வஸ் ஆகும்போது வந்து இது வரும் அப்படின்னு. அதாவது நான் பண்ண மாட்டேன், இங்கே கற்றுக்கிட்டா லெட் தெம் லேர்ன், இதுக்காக நான் தனியாலாம் ஒரு சீன் எழுத மாட்டேன் அப்படின்னு. மேபி அது வச்சுருந்தா the reception might have, I think actually people have thought the same. I don't know if they would have thought it's kept there for any other reason other than I didn't mean it to be for sure a criticism of no, Gargi I understand. I also thought எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். நீங்கள் சொன்ன உடனே டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துச்சு. You've seen Anjade? பார்த்துருக்கேன். Anjade I think will remain one of the best films where they put a challenged person to குருவின்னு ஒரு கேரக்டர் வரும். வச்சுட்டாங்க அவ்வளோ அருமையாக அது ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க. He dies in the end, still believe, he's still asking why was I shot? Why was I shot? So he's a little short in the, in his processing. Nowhere you would have felt that did they use this for, like some sort of
சும்மா ஒரு ஒரு exactly. டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். அது நிறைய ஃபிலிமில் அப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க. தி அதர் சாய்ஸ் ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் யூ அபவுட் வாஸ் அந்த போலீஸுக்கு பெனிக்ஸ் ஜெயராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வச்சதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஐ மீன் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்குமே மனசில் ஞாபகம் இருக்கிற 2 பெயர்கள் இது. ரொம்ப உலுக்கின 2 பெயர்கள் அப்படின்னும்போது ஒரு பெரிய கோவத்தையும் உண்டாக்கின பெயர்களாகவே நான் பார்க்குறேன். இவங்க என்ன வேணால் பண்ணிட்டு வாங்களா, அவங்கள ஒன்றுமே பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை காவல்துறையை நோக்கி நம்மளை யோசிக்க வச்ச ஒரு 2 பேர்கள் அந்த சம்பவம். அப்படின்னும்பொழுது ஒரு ஓரளவுக்கு அது ஒரு போலீஸுக்கு வச்சதற்கான காரணம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? அண்ட் ஓரளவுக்கு ஒரு நல்ல போலீஸ்னே சொல்லலாம் இல்லையா, இன் சென்ஸ் கண்டிப்பாக. அப்படின்னும்போது ஸோ நல்ல போலீஸாக போலீஸ் இஸ் நாட் ஸோ பேட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டருக்கு இந்த கெட்ட போலீஸ்கள் நாசம் பண்ண ஒரு 2 பேர் அந்த பேர் வச்சதுக்கான அடிப்படையை நான் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சேன். See, it's a mixture of what you just said. இப்போ நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டும் அதில் இன்வால்வ் ஆன பார்ட்டிஸும் இங்கே என் கேரக்டர் அவருடைய லைஃப்பில் the point at which he is in. Sometimes things not slip, they go out of hand without rhyme or reason. And immediately we try to see one is white, one is black. And I told you with this film, a lot of things I kept in grey. Then I thought, what if it was the souls of those 2 people who were in this man? He could still be a nice man. And ஒரு சின்ன thought. And I like nomenclature. If you see courtல when he says உங்க அப்பா பேர் என்ன, he says Navarsu. Navarsu is actually a homage to the ragging incident that had happened late in the 1999, if I'm not wrong. So Gargi, the victim's name is Maitreyi. Her father is Brahmananda, the creator of the universe. Kokila, the mother's name, is a tribute to something I can't say on camera. Okay. So I like to name things with a reason. Sometimes only I understand, or me and Hari, because we write it together. We'll trip on it. Hari, idhukku mattum adha vachikkalama. I'll say okay vachikalam. So அந்த மாதிரி நிறைய ஃபில்ம் மேக்கிங் டச்சஸ், பிகாஸ் யூ ஸ்போக் அபவுட் நாமன்க்ளேச்சர், நிறைய டச்சஸ் ஐ ஃபவுண்ட் தெம் டு பி குவைட் லைக்கபிள் அண்ட் ஃபேசினேட்டிங். வேர் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்லேயே யூ ஸ்போக் இல்லை, பியாண்ட் தி ஆப்வியஸ் நிறைய விஷயங்கள் உள்ளேயும் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. அது இந்த ஃபில்ம்லேயும் நிறைய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் ஒரு ரேண்டமில் ஒரு பவர் கட் ஒன்று நடக்குது, அதுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக தெர் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் வை த பவர் இஸ் கெட்டிங் கட் தேர் ஆர் வை இட்ஸ் கமிங் பேக். பட் இருந்தும் ஆஸ் அ மெட்டஃபர் ஆல்சோ இட் நீட்ஸ் டு ஒர்க் அந்த பெண்ணுடைய ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு. வேர் யுவர் உங்களுடைய என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தீஸ் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எங்கேருந்து வந்துச்சு உங்களுக்கு? Actually, when it is Easter eggs, metaphors and all these things, any filmmaker trips on it. You see it as a space to, that really expensive painting where you have to look for the signature. Yeah. And it's there hidden somewhere. So you get off on it. So a lot of things I like that. In fact, Richie didn't do well, but Richie had tons of that. Like somewhere I'd announced the second film in one of the places and all that. It's just something I like to do. And more than finding good scenes and good dialogues and all these things, I really... Off the top of your head, நீங்கள் ரசிச்ச இந்த மாதிரி டச்சஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய படங்கள் டக்குன்னு உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? I don't know, from the brand of cigarettes that Quentin Tarantino sometimes uses. I think it's called Red Apple or Smoke Apple. Okay. Something like that. And here I don't know whom I would... இங்கே தான் சொல்லணும்னு இல்லை, ஜென்ரலி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யுவர் இன்ஃப்ளூயன்சஸ். இப்படி பண்ணலாம். I like what In the Mood for Love. I think he announced that the next film 1407 in this one with the room number, and this one had Wonka. Sorry. And the other one had, I think it had a drink, which was eventually his next film. Things like that. Just Easter egg is anything, right? I mean, but Easter egg is one thing. Yeah. பட் உங்கள் ஃபிலிம்குள்ளே நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தீம்ஸையே நான் இந்த படத்தில் டிஃப்ரெண்ட் வழியாக அதை நான் கொண்டு வர்றது, பியாண்ட் த ஸ்டோரி, பியாண்ட் த டயலாக்ஸ். பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்ட் ஐ டோன்ட் நோ, like a light suddenly turning on to symbolize somebody. That is your understanding of things, no? Like sometimes... like for example, I know nature is often used to, to symbolize what the characters are going through. Yeah. I like that. Like if you saw one of the songs in between where
he's on board to take over the case, Kaali Venkat. And from there, there's a montage of 90 days where they have to go through things, longer montage actually. So I said I didn't want to do the thing where you run the dates, and all these things. So we had the mango season happening there. Right. So the drive leaves, then this one, then the thing, and then into. So that was just fun to do. So I thought it'll be nice. But I think sometimes people just prefer the calendar flipping. So they can get it. Get it more easily. Right. But no, I mean, it's okay. I think a lot of people do the calendar flipping anyway. So I am happy that there are people like you who also approach it through mango. படம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே படங்களுக்கு ஒரு டெடிகேஷன் பார்த்தேன் நான் இந்த ஃபிலிம்ஸ்ல. I mean, what's going on? Why? Nothing, man. I mean, what that honestly is, it's all filmmakers I think in the current era are mostly inspired a lot by the movies, right? So just that, and I think after a point in life I've stopped reading and all that. So everything's around, not like how much I want to, maybe everything is surrounded by movies, and like exactly like how I said, films I saw, films I didn't see, films I wanted to see, films that got released, films that got made but didn't release, films that got made and released but shouldn't have bloody released. Things that help me define me. The bottom line is I'm inspired by the movies. That's all. Off the top of your head, சில பேருக்கு ஓகே, கார்கி நான் ரொம்ப ரசித்தேன், அதை எடுத்த ஃபில்ம் மேக்கர் அந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறத நான் பார்த்தேன், பிடிச்சது. ஸோ இவர் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு காரணம் இவர் நிறைய படம் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இவர் ஒரு 5 படம் எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த படம்லாம் நானும் பார்த்து அவர் மாதிரி வளரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு, ஐ நோ இட்ஸ் ridiculously கம்மி, but no, even கம்மி is something else. The thing is, I'm sure you know this, what movie you watch at which point in your life with whom, that does so much. I remember the first time I saw Fargo, I was sitting behind my brother and watching it, and we had a table like this, and he usually leans like this and I had to lean the other side. It's a matter of right that he does that and I have to sit behind. Right. And do that. And I was a scene I didn't understand, and I asked him. And I heard him say something for the first time. As in, I heard those words for the first time, what this film was about. And that never left my head. And that doesn't mean that, in my 6th standard itself, I decided I'm going to make films like Fargo or something. But some things have an impact. When he said it's a satire, it's a black comedy and all, those were terms that were new because you were pretty much watching, I don't know, Shaktiman or other things by the side. So it's very difficult to put 5 films. But if you ask me to go back to 5 films every time, then my current list of 5 films, I think, of course, அது மாறிட்டே தான் இருக்கும். Repeat list, I think Terminal currently is on my repeat list. Safe film. I have the 40-year-old version on my repeat list right now. Okay. Got nothing to do with me, just say. Okay. Fairly light-hearted films both. Right now. I think because we came off something that was really intense. Right. And I told myself consciously that I want to feel a little more lighter, because I was there when a lot of the shows ended, and they don't know I am there, I'm the director. So I can hear some people say, "Innu dakku dakku nadikudhu." So I thought, I think இவங்களும் சாய் பல்லவியும் பேசும்பொழுது ஒரு இடத்துல அதான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து நான் கொஞ்சம் இன்டென்சிட்டியை குறைச்சிக்கலாம் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற. I also keep telling her, ஒன்று காமெடி பண்ணலாம். So she actually has a superb comedy timing, flair for comedy as well, and proper comedy like Aditya channel comedy. She does that. பட் அவங்க ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது அவங்களுக்கு சீரியஸாக தான் அது பர்சீவ் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் உடனே நான் சொல்லுவேன், அது ஜோக்குங்க, வேறு மாதிரி சொல்லுங்க அப்படின்னு. ஸோ hopefully. So 2 films down. Terminal 40-year-old version. I like Satham Podade a lot. Oh, how fascinating. Yeah, I absolutely love that. I thought it was one trip it was. Mr. Vasant film. Yeah, yeah. Prithviraj and
I actually like all of Vasan sir's films except Moonru Per Moonru Kadal that I didn't like, but the others I absolutely love. Pallavi and Pallavi, his first Kannada film I love. I'm a huge fan of everything that Balu Mahendra did. There's a Kannada director by name Shankar Nag. I don't know if you'd have heard of him. In fact, he's the first tribute card in my film, Shankar Nag and Balu Mahendra. Right. There's a few of his films called Minchina Ota, Accident, all absolutely stellar. And you keep revisiting these films? Sorry? Do you revisit these films? Or? Actually, no, not as much. Not as much as Terminal. Not as much as Terminal. Actually, I think right now I'm revisiting shows. Okay. Office, is Always Sunny in Philadelphia. There's this Kim's Convenience. It's a Canadian sitcom. Right. Like that 2.5 Men, the regular drill. மொத்தத்தில் அதாவது somebody who watches Gargi will definitely not expect this content. மனுஷன் பார்க்கறதெல்லாம் ஜாலியாக பார்த்து சிரிப்பாரு, ஆனால் நம்மள மட்டும் அழ வைக்கிற மாதிரி படம் எடுக்கிறார். I think தெரியல this time. I'm just joking, obviously. Gautham, absolute pleasure having you. And I think நம்ம நிறைய ஸ்பேசஸ் டச் பண்ணோன்ட்டு தான் நினைக்கிறேன் கார்கி பொறுத்த வரைக்கும். So thank you for talking to me. Thank you. It was a pleasure the last time. Pleasure this time too. Hopefully next time I'll make something sooner and We'll talk again. Absolutely. Thank you so much.